자, 오늘의 패턴 톡 패턴은요. 가습기는 확실히 정기적으로 관리해줘야 돼. Humidifiers surely need regular maintenance. 뭐가 확실히 뭘 필요로 한다. 이게 오늘의 패턴이에요. Surely need. 가보겠습니다. 자, 출발합니다. 패턴 practice. Step 1. 첫 번째 건 금방 나왔죠? 가습기는 확실히 정기적으로 관리해줘야 돼. Humidifiers surely need regular maintenance. 네. 자, 어린아이들은 확실히 주의를 해줘야 돼. 그러니까 어디 넘어지거나 혹은 뭐 그냥 만지거나 이러잖아요. 그래서 our attention. Little kids surely need our attention. 자, 세 번째는요. 자동차는 시기적절하게 유지 관리를 해줘야 돼. 메인테넌스 쓰셔도 돼요. 하지만 여기에 또 다른 단어 하나 정리해드립니다. upkeep이라고 하죠. Oh yeah, one word, U-P-K-E-E-P, upkeep. Cars surely need timely upkeep. 네, 시기적절하니 time에다 ly만 쓰시면 바로 timely가 되는 거예요. 자, 네 번째는요. 연인들은 당연히 연애를 위한 시간이 필요하지. Yes, the first year of marriage, that's enough. Couples surely need time for romance. 그렇죠. 어떤 경우에는 서로 일주일에 한 번 만나거나 아니면 한 달에 한 번 만나는 경우도 있죠. 그러면은 오래 못 가잖아요. I think meeting once every 20 years, that's good. 그래요. 잔쌤처럼 20년에 한 번씩만 만나셔도 돼요. 5 minutes. Couples surely need time for romance. 자, 꽃들은요 항상 많은 그러한 햇빛이 필요하지. 그래서 lots of sunshine. Oh, flowers surely need lots of sunshine. 네, 물론 꺾어다 놓은 꽃 말고 자연에서 자라는 꽃들. 자, 그 다음에 여섯 번째는 햄버거는요. 그 안에 양파랑 케첩이 필요하지. Onions and ketchup. Oh, yeah. Burgers surely need onions and ketchup. 주의하세요. 발음이요. 이거 onion 아니에요. O-N-I-O-N은요. N이 하나임에도 불구하고 발음이 on처럼 들려요. Onions. 네, onions에서 발음이요. 언니. 누나, 언니! 그래서 onions. They both make your eyes cry. 그렇군요. 언니도 그렇고 양파도 그렇고. Yeah. 자, 다시 한번. Burgers surely need onions and ketchup. 자, 일곱 번째는요. 주말은 당연히 생음악이 필요하지. Weekends surely need live music. 네, live가 살아있는 의 뜻이죠. live로 발음하시면 살다고요. live로 발음하시면 생이란 뜻이에요. Weekends surely need live music. 네, 주말에는 이태원 가서 잔쌤 보시면 되겠어요. Come on. 자, 그 다음에 여덟 번째는요. 입법자를 갖다 lawmakers이라고 하죠. 그러니까 법을 만드는 사람들이니까. 그래서 국회의원들은 당연히 감시가 필요해요. Yes. Lawmakers surely need supervision. 네, I totally agree with you on that. Without supervision, they go a little bit crazy. 그러니까요. Lawmakers surely need supervision. 네, 그러니까 포인트는 투명성이 그래서 항상 말씀드리지만 transparency. 그게 제일 중요한 거죠. 자, 세 가지만 잡아서 랩을 할 테고요. 랩, let's wrap it up. 함께 하는 랩타임 리뷰. 오늘 연습할 패턴은 A's surely need B. one more time. A's surely need B. Okay. The first one, give it a go. 가습기 humidifiers. Humidifiers surely need regular maintenance. One more time. Humidifiers surely need regular maintenance. Next one, give it a go. 유지거래 upkeep. Cars surely need timely upkeep. 유지 관리. Cars surely need timely upkeep. Next one, last one, 감시 supervision lawmakers. Oh, here we go now. Lawmakers surely need supervision. One more time. Lawmakers surely need supervision. Okay. Fun time, great time, happy time. Coming up, step 2. 네, 3 questions with 3 photos. We are on page 101. If you look at the top of the page, the first photo does show a humidifier. 그러네요. 자, 가습기는 확실히 정기적으로 관리를 해줘야 돼. 요거 영어로 도전. Humidifiers surely need regular maintenance. I'm bad with machines. Humidifiers surely need regular maintenance. I'm bad with machines.
정답은 Humidifiers surely need regular maintenance. 띵동댕 그랬더니 나 기결하면 젬병이야 이런 표현 쓰잖아요. I'm bad with machines. 바로 이 표현입니다. I'm bad with machines. 두 번째 second photo. In the second photograph, looks like a very happy couple. 네, 커플들은 확실히 연애를 위한 시간이 필요하지. 자, 밑줄 쳐진 부분 영어로 도전. Couples surely need time for romance. Planning dates is a creative idea. Couples surely need time for romance. Planning dates is a creative idea. 정답은 Couples surely need time for romance. 띵동댕 당연히 필요하지. 그랬더니 필요하다고 하니까 데이트 짜는 것도 창의적으로 해야 돼. Planning dates is a creative idea. 당연합니다. Creative idea. 자, 세 번째는요. In the third photograph, it looks like there's a guitarist at the mic. 네, is that you? No, that's 주말에는 확실히 생음악이 필요하지. 영어로 도전. Weekends surely need live music. Support local artists. Weekends surely need live music. Support local artists. 주말에는 확실히 생음악이 필요하지. 정답은 Weekends surely need live music. 띵동댕. 반응은 동네에 있는 음악가들을 지원하자고요. Support local artists. Visit my homepage, enjoyenglish.co.kr.